look at any companies, we constantly assess pricing power. We want companies that have strong pricing power. It's a case that pricing power was important in the low inflation environment to be able to price up despite the low inflation environment. So we look at the whole ecosystem. Now, when we then look at that market growth, we want to find the best companies to give us exposure to that. 네, 전 세계의 현명한 구루들을 찾아서 인터뷰를 통해 여러분의 인사이트를 길러드리고 또 세상을 보는 창을 열어드리는 노벨 평화상에 버금가는 기여를 하고 있다고 자부하는 삼프로TV와 중앙일보가 함께 열심히 잘 만들고 있는 글로벌 머니톡입니다. 오늘 좀 더 지금까지는 저희가 이런저런 분들을 찾아서 인터뷰를 해왔습니다만 이제 저희가 좀 위상이 꽤 오르는 것 같습니다. 그렇죠. 저희가 찾아가지 않아도 직접 오시는 분들이 한국에 방문한 펀드 매니저, 네. 그 다음에 투자 구루들이 사실 글로벌 머니톡이라고 들었는데 도대체 거기가 그렇죠. 어디냐? 뭐 실제로 하워드 막스 같은 그 채권 투자의 이 대가 네. 같은 경우도 지금 이 글로벌 머니토크에 출연을 좀 하겠다. 네. 라고 지금 일정을 잡고 있습니다. 그래서 저희가 번호표 뽑고 좀 기다리라고. 그 사실 뭐 그렇게까지는 안 했고요. 네, 아무튼 시청자 여러분 덕이고요. 예. 그리고 그런 바람에 저희가 요즘 겸손하기가 좀 어려워지고 있습니다. 아 그렇죠. 네. 제 마음속에 없던 교만이 일렁이고 있습니다. 예. 마음을 다잡고 있습니다. 자, 오늘도 한 분이 나오셨어요. 마틴큐리 글로벌 롱텀 무제한 펀드 대표이신 제리드 오스마니 매니저님, 어서 오십시오. 예, 간단하게 저희 한국 시청자들을 위해서 자기소개까지 좀 부탁드리겠습니다. I am the head of global long-term unconstrained equities at Martin Currie. We manage strategies across global, European, US, and international equities, international being global ex-US. So at BlackRock, I was senior portfolio manager on European equities as well as head of research. 아 참 대표님 그 펀드의 이름이 굉장히 독특하더라고요. 글로벌 롱텀 언컨스트레인드 무제한 펀드. 뭐 무제한 자금을 무제한 쏟아붓겠다는 겁니까? 어떤 의미인가요? 이 무제한 펀드라는 게. So unconstrained investing for us means solely focusing on finding the very best ideas, whether it's in our global strategies, European strategies, or US strategies, and harnessing them in high conviction portfolios without worrying about benchmark exposures. There are parts of the index we feel will struggle to create value for shareholders in the long term, so we ignore those areas, focusing our clients' assets solely on areas where we feel there is valuation attraction and potential to create value for shareholders. And that's really what it means, unconstrained, being unconstrained by index exposures, focusing on very best ideas, harnessing them in high conviction portfolios. 네, 뭐 많은 투자자들이 부족했습니다만은 우리 펀드도 여전히 1년 새 손실이 상당하던데 자금 운영하는 펀드 매니저로서 좀 신경이 많이 쓰이시겠습니다. 어떻게 하시겠습니까? No, for us it's not a problem because we're long-term investors, so our time horizon is 5 to 10 years. So we don't worry about shorter-term market volatility. Because we're also very highly concentrated, there will be periods where a few stocks might be underperforming, which might impact performance near term. But for us, it's about ensuring that we have the best ideas, ensuring that we stress test those ideas at all times to make sure that they are our best ideas that are in the strategies. And then if we do the work properly, if our forecasts are accurate, we believe that over that 5 to 10 year time horizon, the strategy should generate attractive returns for our investors. 아 참 대표님 그래도 먼저 구체적인 질문을 드리기 전에 펀드 운용 철학, 투자의 철학, 그 다음에 기법 이런 것을 좀 재확인하고 간단한 소개를 좀 부탁드리겠습니다. So for us, quality growth means companies that have return on invested capital that are superior to their cost of capital, which is the essence of value creation. If a company struggles to cover its cost of capital, then by definition it will struggle to create value for shareholders. So we want companies that generate high returns on invested capital, more than cover their cost of capital. That's one important aspect.
The second aspect is companies that have attractive growth profiles in the medium term. And those growth profiles don't have to be outsized growth. In some sectors, like defensive sectors, like staples or healthcare, some of those growth numbers can be pretty pedestrian. But as long as they're steady, predictable, and generate those high returns, these are companies that fit our quality growth definition. The third aspect is companies with solid balance sheets. That is important to us at any point in the cycle. It's even more relevant if investors feel that we're heading into a recession, because in periods of recession, solid balance sheets, even for cyclical parts of our portfolios, is something that will protect from any sizable downdraft. And then the final aspect is when we look at returns on invested capital, we include goodwill in those calculations. Now, this might be a bit technical for some of your audience, but what we would highlight is that this keeps us from being in companies that are growing through acquisitions and destroying value whilst doing that those acquisitions. So we want to be conservative on that frame as well. 조금 이제 구체적인 투자 대상에 대한 질문을 좀 드려보려고 하는데요. 펀드의 편입 종목들을 보니까 가장 많이 갖고 계신 종목이 좀 독특하더군요. 일반적으로는 시가총액 1위인 뭐 애플이나 혹은 뭐 아마존 이런 쪽이 많지 않겠나 싶었는데 의외로 마이크로소프트를 많이 들고 계셨어요. 사실은 조금 좀 뭐 우스갯소리입니다만 한물간 회사가 아니냐, 기술회사로서는 그런 느낌도 좀 드는데 가장 많이 사들여서 보유 비중을 높게 가져가고 있는 이유 혹은 뭐 그런 배경 설명을 좀 해주시죠. Yes, we do, because this is a company that we actually qualify as an enterprise staples. So you have in the consumer space consumer staples, a defensive end of consumer. In technology, we believe a company like Microsoft is an enterprise staples. And the reason being is it's got more predictable revenue stream because it's shifted its pricing to a subscription-based model. So yes, there is some cyclicality ultimately, but it is much more predictable than it has been in the past. It generates attractive return on invested capital and has a steady growth profile when we're looking at that 5 to 10 year time horizon and beyond. And then valuation-wise, because of our valuation discipline, and we do use very high discount rates when we value companies, we believe that this is a company that does give investors an attractive upside potential. The other aspect is we have a very structured assessment of fundamental risks across 4 verticals when we research companies. Those verticals are, firstly, industry risks, secondly, company risks, thirdly, ESG risks, and then fourth, portfolio risks. The first one for industry risks, the importance here is that we believe you cannot dissociate company analysis from industry analysis. We want to find companies that operate in industries that are favorable for value creation. So when we're looking at that, we believe that segments where Apple is much more competitive. And therefore, there is a potential risk there of stronger competition, notably from Samsung Electronics. There is an element of risks at the company level on the regulatory side, notably with Apple's positioning. We believe that Microsoft has already faced that risk and put that risk behind back a couple of decades ago. And then there's a few aspects around ESG as well, where when we compare both companies, we believe that Microsoft compares more favorably on some areas of E and S in particular, but also on the governance side. And then when we're looking at the portfolio risks, what we're assessing is back to that focus on 20 to 30 best ideas, which means we want to diversify the portfolio. So at times we have to make difficult choices in the tech space about which ones we want to solely focus on so that we don't have too much exposure to a similar business model. 그리고 그 MS를 많이 가지고 계신 거에 대해서 많이 투자 편입하고 있는 거에 대해서 굉장히 놀랍기도 했지만은 정작 요즘 한국 투자들 사이에 가장 핫한 종목 중에 하나죠. 테슬라. 테슬라에 대해서는 뭐 한 주도 또 안 가지고 계시던데 그 이유가 좀 궁금합니다, 대표님.
So for us, it's a good question because it permits us to highlight that when we do analysis, we look at three mega trends, and we'll talk about that later on. But the three mega trends are demographic changes, future of technology, and resource scarcity. And when we look at themes within those mega trends, there are some attractive themes like electric vehicles. When we assess the electric vehicle market potential, we have estimated that electric vehicle volumes could grow at 30% annualized for 10 years to 2030. So this is a pretty explosive growth for investors. Not often in history of investing is there a market that has taken over 100 years to establish itself, the car market, that is suddenly mandated to shift from combustion engine to electric engine by regulators at the same time as consumer preference shifts from combustion to electric. So it's almost a case of an established market rather than a new market that is being asked to shift. So the predictability of that growth is very strong. Now, when we then look at that market growth, we want to find the best companies to give us exposure to that. So we look at the whole ecosystem of the electric vehicle. We look at the car companies, both the new entrants like Tesla, but also the incumbents that are making the shift from their traditional business models towards electric. We look at companies that provide lightweight materials that go into the car. We look at batteries, battery technology and materials that go into the batteries. We look at the whole dynamics of infrastructure around electric vehicles, charging stations in particular. And we look at electronic components that go into the car. So we look at the whole ecosystem, and we want to find a way of gaining exposure to the electric vehicle growth of 30% annualized that I mentioned, whilst being protected from the competitive pressures. The car market is very competitive. There's a lot of brands. Many brands are launching many electric vehicle models over the next few years, and therefore are at risk of giving a tougher competition to the early providers of electric cars like Tesla. 네, 그리고 포트폴리오의 또 독특한 포인트 중에 하나는 그 반도체 장비 회사로, 네덜란드의 반도체 장비 회사로 미국과 중국 사이의 반도체 전쟁에서 핫 이슈가 되고 있는 회사 ASML 주식을 많이 보유하고 계시더군요. 어떤 투자 포인트를 생각하고 계십니까? Yes, so it's a very good question. We like the semiconductor industry as a whole for the long term because we believe in that long term of 10, 20, 30 years, there is a strong super cycle given the need for increasingly more semiconductors and increasingly more sophisticated semiconductors in some areas like autonomous driving and electric vehicles that we just discussed. So when we then look at the whole ecosystem, we find that ASML is right at the upstream end of that ecosystem, enjoying a quasi-monopolistic position, which it has generated by superior R&D investment, which it has been able to achieve through higher scale and scale economies, which have cemented that leadership position and cemented that monopolistic position. So as a result, they command very strong pricing power in our view. And in the same way as the electric vehicle ecosystem, we like to find companies that are able to provide tools for the well-functioning or the good production of microchips and that sell those tools to all the semiconductor producers. So we don't have to make a call on which one might be taking more share from the other. And that's really one important aspect. When we then look at the growth profile of ASML, it's very similar to companies like TSMC, both in terms of revenues and earnings growth over the next 5 years. But when you look at the returns on invested capital in the way we calculate it, we are seeing ASML having close to 10 percentage points higher return on invested capital than TSMC over the forecast period that we have. 대표님 아까 말씀 중에 가격 결정력을 유달리 강조를 하셨는데
이 가격 결정력이 어떤 의미를 가지고 있길래 그렇게 중시하시는지요? 특히 인플레이션 때문에 그렇습니까? 어떻습니까? Yes, we do. So when we look at any companies, whether it's across the industrial space, healthcare space, consumer space, or technology space, we constantly assess pricing power. We want companies that have strong pricing power. It's a case that pricing power was important in the low inflation environment, to be able to price up despite the low inflation environment. But now that we're getting into this environment of stronger and longer lasting inflation across the globe, we even more so want companies with pricing power, because that will help them keep up with inflation with cost inflation, as well as protect their margins from downward pressure. So when we look at the consumer space, there are parts of the consumer space, notably mass market consumption, where pricing power is not that strong. We find that the stronger pricing power is in segments like luxury goods, where even in a year like this year, they're able to push prices up by 10%, and the trends have remained very strong. So that's an area of pricing discipline by companies, and therefore where companies have pricing power. You mentioned cosmetics. We believe that's also an area, whilst more exposed to the mass market consumption, is well behaved, with two strong players, L'Oreal and Estée Lauder globally, but also some Japanese companies. And these are companies that are able to price up, are able to have good pricing architecture, as well as also, for some of them like L'Oreal, are able to have a price pyramid that is able to capture some of the more mass market consumption, but without disrupting the price dynamics. So that's an area of pricing power. In the car segment, it's interesting because we talked about electric vehicles and the competitive pressure there, but there are some, like the high-end segments of the car sector, where pricing power is very strong. So we take the example of Ferrari. Ferrari is able to launch limited editions of 500 or 1,000 units at prices that are in the region of $1 million to $2 million, depending on the models that you have. And they're able to get these limited edition cars sold out before they even start producing them. That to us is pricing power. When we then looked at, on average, their pricing across models typically are between 30 and 50% premium to their closest competitors, which are Aston Martin, Lamborghini, and Porsche. So this is a company that to us has strong pricing power, in part driven by that strong brand equity that they've built over a century, as well as the fact that they've been able to keep their production units quite limited, and therefore the scarcity value of their products quite high. Then when you look at the industrial space, typically you would think industrials is a sector where there isn't pricing power. But actually in the same way, we find segments that are consolidated, where some companies have got strong leadership and they're able to then pass pricing power or price inflation to their customers. We would mention here a company like Kingspan in the construction material space, which has been able to keep up with that cost inflation over the past 12 months and been able to manage its cost pressure on margins quite efficiently. And then in the technology space, it's very similar, where we want companies that are exposed to structural growth opportunities, where they're able to then keep the pricing going up. In that segment, one of the important aspects is wage inflation is an important aspect because of scarcity of talent. And so that wage inflation requires pricing power so that the companies can keep pricing up their services or their products without any pressure on margins. 네, 또 하나 좀 궁금한 점이 갖고 계신 포트폴리오 중에 우시바이오라는 중국 바이오 회사가 꽤 있던데요. 미국과 중국의 갈등이 심화되면 중국의 회사에 투자하는 게 상당히 부담스러워질 수도 있을 것 같은데, 그런데 우시바이오는 그런 지정학적 위험보다도 더 매력이 강하다고 보신 건가요?
Yeah, it's a good question. So as part of our structured assessment of company risks, we do assess regulatory risks and political or country risk. In the case of WuXi Biologics, this is a company that actually increasingly operates more globally, is a leader in the drug outsourcing and production, and therefore is benefiting from a long-term structural trend of outsourcing by large-cap pharmaceuticals companies, by biotech companies of drug production. As a result, we look at a company that's got very high revenue growth potential for quite an extended period of time. And then the returns on invested capital are high and continuing to improve as the company builds scale. So these two aspects really fit our quality growth segment. It's a leader in its space, and whilst it's a Chinese company, it is exposed to the global cycle within healthcare, which we like. There are a few periodic risks around regulation or around approvals of operations or production sites, like is going on at the moment with the US. But we believe that the company should be able to manage those and ultimately be able to show that they deliver high value add to the industry. And finally, when we look at that risk, whilst it's a company that's quoted in China, it operates globally, and therefore for us, it's a company that we favor for all of these reasons. It is at times exposed to that risk, at least in terms of headline news, and we believe that it's able to really operate in a manner where it should be in line with the regulatory requests by the US authorities in particular, so it should gain approvals of some of its sites. But it does create some volatility in the share price. Now, when you look at the operational momentum of the company and the operational delivery, this is a company that has consistently over-delivered on our expectations and consistently led us to upgrade our estimates. So we believe that this is a company that can navigate through some of those regulatory headwinds, can navigate through some of that political backlash that you mentioned in your question, and will continue to deliver strongly operationally and capture that long-term structural growth opportunity that we highlighted. 자, 마지막으로 사실 뭐 펀드 매니저시기 때문에 거시경제적인 질문을 좀 자제하려고 했습니다만 그것도 빼놓을 수가 없어서 세계 경제, 특히 미국 경제, 내년 경제 그리고 인플레이션 전망에 대해서 어떤 좀 그 예상을 하고 계시는지요? Well, so when we look at market outlook, we focus at a few aspects. When you look at the macroeconomic indicators, leading indicators are deteriorating quite rapidly, both on the manufacturing and the services side across most key regions. China has had a bit of a path of its own because of the COVID lockdowns and then the reopening and then partial lockdowns again. So it's been a very volatile path in terms of leading indicators, both on manufacturing and the services side. China clearly matters as the second largest economy globally to the global economic cycle. Our view, looking at the leading indicators, is that there's a strong probability of us heading into a sharp slowdown. We've put that probability at 70% at the global economic level. We've also increased our probability of stagflation from less than 5% probability at the start of the year to now 30% probability of stagflation over the next 12 to 18 months. When you then look regionally, Europe is worth highlighting because for Europe specifically, that probability is closer to 70% in our view. So 70% chance of stagflation, and that risk is highest in that region because of the energy supply disruptions coming through, the potentially energy rationalization that, or rationing, I should say, that should come through the winter as a result of potential harsher winter that could then impact economic activity and drive down that recession whilst maintaining inflation at a higher level. So stagflation. 네, 오늘 바쁜 시간 내서 인터뷰 해주셔서 고맙습니다. 다음번에 또 좋은 기회 있으면 다시 한번 또 인터뷰 청해 보죠. 고맙습니다. 감사합니다. Thank you very much for having us.
우리 이제 급하다고 하셔서 우리 대표 그 오스마니 대표는 일단 보내드리고 네. 우리끼리 지금 뒷담화를 시작하겠습니다. 근데 이렇게 펀드 매니저하고 직접 인터뷰하는 게 굉장히 유용하겠네요. 아 그렇죠. 네. 사실은 그 올해 1년간 펀드 수익률이 마이너스 30% 정도 되더라고요. 네. 그 점도 우리에게 많은 위안을 주는 것 같고. 아 그렇죠. 우리도 뭐 지금 네. 이제 내 돈 까먹은 게 그렇게 나쁜 아니 나만의 저주는 아닌 것 같다. 네. 그러죠. 근데 놀라운 것은 사실은 전문적인 펀드들이 프로페셔널 펀드들이 팬데믹 직후에 일반 개인 투자자보다도 성적이 나빴지 않습니까? 예. 근데 이 펀드는 괜찮았어요. 상당히 양호한 흐름을 하다가 최근에 와가지고 네. 최근에 1년 사이에 이제 상당히 그 실적은 안 좋습니다. 근데 이제 당연히 펀드 매니저로서 그 무제한 펀드니까 자기는 이제 5년에서 10년 정도의 사이클로 보기 때문에 특정 벤치마크에 견줘가지고 실시간 견줘서 우리는 그 일희일비하지 않는다. 사실 뭐 그런 얘기는 그런 자유라면 저도 할 것 같은데. 그 다음에 이제 그 아까 우리 2%가 아주 그 왜 애플도 아니고 아마존도 아니고 MS가 많느냐 네. 그 질문에 대해서 예. 저는 좀 인상 깊게 들은 얘기가 그 MS가 생필품 주식이라는 거예요. 나는 테크 주식으로 알고 있었는데 그 생각이 좀 다르네요. 애플도 워렌 버핏이 이건 생필품이다. 라고 생각해서 이제 사들이기 시작했다는. 아 그래요? 아 저는 그냥 글쎄요 경제 기자로서 너무 좀 스테레오타입의 생각을 가지고 접근했는지 모르겠는데 예. 이른바 팽 지수라든지 그 다음에 MS, 애플 이런 것들은 전부 다 빅테크라는 말 한마디로 정리를 해서 역시 인간은 언어 없이 사용할 수 없다, 이제 생각할 수 없다고 특히 그 문자의 감옥에 갇혀 있는 네. 생각. 우리 기자들이 그냥 빅테크 쓰니까 기술주 이렇게 단순하게 받아들이는 경향이 있는데 그걸 다시 한번 제가 반성을 했습니다. 네. 그 다음에 테슬라에 대해서 독특한 말씀을 하셨어요. 테슬라는 하나도 안 갖고 있다. 예. 근데 왜 그러냐고 우리가 물었지 않습니까? 예. 앞으로 수많은 전기차들이 쏟아져 나올 텐데 그 경쟁에서 테슬라가 독보적인 위치를 유지할 수 있는 게 뭐가 있느냐? 앞으로 경쟁에 노출될 수밖에 없다. 네. 위험한 종목이다라는 말이죠. 사실은 자본주의 시장 경제에서 경쟁만큼 무서운 게 어디가 있습니까? 예. 경쟁에 휘말리기 시작하면 이제 시장의 평균 수익률로 순이익이 줄어들지 않습니까? 초과 수익을 얻지 못하고 그렇다면 투자 메리트는 확 떨어질 테고요. 네. 어때요? 실제로 테슬라에 대해서 그런 생각을 해요. 2%도 어떤가요, 실제? 테슬라에 대해서는 우리나라에서는 이제 가능하면 언급하면 안 되는 성스러운 홀리그레이. 그때부터 또 이제 뜨거운 토론이 시작되는 아, 그래요? 문제 중에 하나인데 말씀하신 대로 그렇게 보시는 분들도 꽤 있어요. 그러니까 테슬라라는 회사 자체에 대해서는 회사는 좋은 회사인데 네. 좋은 회사가 좋은 주식은 반드시 아니지 않습니까? 아. 또 나쁜 회사이면서도 좋은 주식인 경우도 있고요. 그런데 테슬라는 좋은 회사 좋은 주식이다라고 주장하는 한 그룹이 있고 또 좋은 회사이지만 나쁜 주식이다. 말씀하신 대로 현재의 밸류에이션이 모두 정당화되려면 앞으로 모든 세상의 자동차는 테슬라 자동차가 거의 지배를 해야 되는 그런 건데 그래야 이제 그 밸류에이션이 설명이 될 텐데 그렇지는 않지 않겠느냐. 그렇죠. 출발이 좀 늦었다고 하더라도 뭐 애플도 자동차를 만들고 현대차도 전기차 만들고 하다 보면 테슬라도 선발 전기차이긴 하지만 그 다음에는 원오브댐이 될 거다라는 전망도 있고 또 그걸 뭐 풀 셀프 드라이빙 무인 뭐 완전 자율주행으로 테슬라는 극복할 거다라는 또 뭐 반론도 있는데 그 기술은 가봐야 알죠. 사실은. 그렇겠죠. 사실 완전 자율주행이 한 기업이 도달할 수 있는 그 어떤 종착역일 수 있을까? 도달할 수 있을까? 사실 그건 생태계 문제지 않습니까? 자동차끼리 또 교신도 하고 서로 간에 프로토콜에 따라서 해야 되는 거라서 예. 풀 셀프 드라이빙의 시대가 오더라도 테슬라만 풀 셀프 드라이빙이 가능한 자동차 생태계는 예. 그걸 국가가 허용하기가 쉽지 않지 않겠나라는 생각 저는 뭐 개인적으로는 좀 들어서 여러 논란거리가 좀 있는 것 같습니다. 예. 그 다음에 이제 그 가격 결정력. 사실 인플레이션 시대만 되면은 이 말, 그러니까 어느 회사가
원가를 얼마나 소비자 가격에 전가할 수 있는가 그 가격 결정력. 그래서 놀랍게도 이 아까 이제 우리 그 대표가 펀드 매니저 오스마니 대표가 말했던 여러 가지 중에서 로레알이라든지 그다음에 람보르기니라든지 네. 에스턴 마틴 이런 회사는 자기들이 가격 결정력을 가지고 있기 때문에 그런 회사들을 자기들은 선호한다. 실제로 로레알 같은데 꽤 많이 주식을 갖고 있더라고요. 그런 측면에서 1등 업체가 가격을 올릴 수는 있겠죠. 뭐 새우깡은 좀 비싸져도 뭐 가능하면 사 먹으니까요. 그러나 존경합니다. 네. 그러나 새우깡을 2만 원, 3만 원으로 올릴 수 있을까? 그렇죠. 그거는 좀 다른 얘기라고 그렇죠. 생각합니다. 뭐 아무튼 그렇긴 한데 예. 좋은 회사인 거죠. 예. 근데 에스턴 마틴이라든지 페라리라든지 이런 회사의 주식을 네. 이런 회사를 관심 갖는다는 것은 사실 펀드 아니면 그렇죠. 뭐. 자, 그래서 뭐 어떤 의견이든 저희가 동의가 되든 안 되든 굉장히 참고가 되고 예. 흥미롭고 예. 이런 논리를 갖고 계시구나 하는 것도 예, 배울 점이 재밌습니다. 많았습니다. 사실은 반면교사일 수도 있고요. 네. 자, 기껏 설명해줬더니 반면교사 타산지석 이렇게 사실 그 이해하는 점 우리의 그 중립적인 그러니까 뭔가 이 진행자로서의 중립성 내지는 그 저널리스트로서의 뭐랄까 이 객관성 이런 걸 항상 압박감을 느끼고 있기 때문에 보니까, 예 네, 저희도 뭐 그렇습니다. 사실 저는 내심 우리 오스마니 펀드 매니저 몇 마디 말 중에서 흥미롭고 재미있게 느끼는 거 지지할 만한 것들이 많이 있었던 것도 같고요. 예. 앞으로 뭐 그 펀드 매니저들도 뭐 이런 정도의 스스로의 의견 표출이라면 저희가 얼마든지 참고할 수 있을 것 같으니까 예. 꽤 좀 모셔서 들으면 재밌겠어요. 그렇죠. 어떤 종목에 대해서 앞으로 한국을 방문하는 글로벌 펀드의 펀드 매니저 여러분, 네. 나는 왜 이 종목을 왜 샀는지를 이 한국의 투자자들에게 말해줄 수 있는 분 적극적으로 네. 저승까지 쫓아가는 노력을 발휘하겠습니다. 네. 자, 오늘도 굉장히 재미있는 인터뷰 준비해주신 강남규 중앙일보 선임 기자님. 저희가 보답할 방법이라면 요즘 중앙일보에서 대대적으로 이제 런칭을 했죠. 사실 좀 불안합니다. 그렇습니까? 그 컨텐츠 유료화. 그렇죠. 네, 잘 되기를 저도 기도하겠습니다만. 또 잘 시도 안 하던 거다 보니까 이거는 제가 그러니까 어떤 매체에 대해서 분명히 호불호를 가질 수 있고 그렇습니다만은 한국의 미디어가 대부분 독자와 직접 상대하지 않고 네. 포탈을 상대하거나 내지는 기업을 통해서 확장해온 게 사실입니다. 그러다 보니까 독자의 의견 이런 거에 그러니까 B2C의 메커니즘에 굉장히 서툽니다. 근데 이제 우리가 유료화를 시작했다라는 것은 그 독자한테 직접 다가가서는 거죠. 그래서 사실 독자의 목소리가 고객의 목소리가 이제 상품을 생산을 하고 기사를 작성하고 그다음에 밸류를 판단할 때에 굉장히 중요한 요소가 된다. 그죠? 우리는 그런 실험을 하고 있습니다. 사실. 네, 실험은 성공해 주시길 바라겠고 예. 혹시 뭐 그래도 우리 글로벌 머니톡 시청자들을 위해서 뭐 한 달 무료 쿠폰 그 준비하고 있습니다. 준비해 볼 예정입니다. 예. 한 달 무료 쿠폰이 아니고 제가 한 달을 말고 좀 더 길게 예. 한번 마련을 해서 우리 마케팅 팀에게 얘기를 해서 네, 그래서 충분히 한번 저희만을 위해서 좀 쿠폰을 좀 만들어 주시면 그렇죠. 예, 한번 들어가서 또 강남 기자님 기사도 좀 보고 그렇죠. 네, 우리 좀 더 친해지는 기회를 부탁드리겠습니다. 좋아라. 중앙일보의 유료화는 저에게 참 뿌듯한 소재가 되고 있습니다. 그렇습니까? 강남규 기자님을 계속 이렇게 겸손하게 만들어. 겸손합니다, 제가. 정말. 오만방자함이 아까 마음속에 일렁이고 있는 오만함이 이 순간 되면 확 사라지고 있습니다. 감사합니다. 네, 저희는 또 다음 시간에 또 좋은 인터뷰이 찾아다 여러분께 소개를 해드리겠습니다. 글로벌 머니톡 여기서 마무리하고 또 다음 시간에 뵙죠. 고맙습니다. 감사합니다.